เราโหลดเทสเสียงเข้าหรือยังเดี๋ยวเราจะเปิดอันนี้ไว้ก่อนเราโหลดเสียงเข้าหรือเปล่าของเข้าละเดี๋ยวเช็คเสียงเดี๋ยวเช็คอะไรรอแป๊บนึงโหลดเทสเสียงเข้าเสียงเข้าเยี่ยมทุกอย่างดีปิดสวัสดีครับทุกคนพ่อมึงตายกันเลยนะฮะ นั่นแหละการเปิดช่องกูสวัสดีครับพ่อมึงตายกันเลยนะฮะHey bro you want to see something funny I fuck all the berries lol Roland this is not I want to do the thing that I want to do is this thing there's something called superfuckingvillagerbattle.com I donation okay fuck off นั่นนี่คืออันเนี้ยมันจะสำหรับของดีๆแบบนี้เดี๋ยวมึงดูนะลุกขึ้นมาได้ไรสัตว์ come up now yes go go ไปลุกไอ้สัตว์ come up yes go stand right thereโอเค good กูจะรอให้มึงหยุดเดินโอ้ good มึงดูกูใช้หน้าจอก็ได้ bro stop what you doing stop right now then you can put carpet on top of it stop right now wait what why you should not go into in the clip video said you cannot walk past Burry ไม่ใช่เหรอ can he can no I still I'm coming back one boat where's the fucking boat no I believe in the fucking stupid video okay one boat where's the fucking boat JT boat มันอยู่ไหนหายไปแล้ว oh no you walk fuck go fucking on go JT จะให้เอามันเข้าไปในไหนเพื่อนในบ้าน villager ก็ได้หรือว่าเราจะเป็นตู้โชว์ก็ได้เพื่อนโอเค he's so shit yes come up bro you will do the bugger wait I want to test something bro wait bro what do you want to do I want to test something what's this thing shit you can't hit him now you can't go with the boat okay bro now we do this wait no you have to kill the fucking zombie first what the what the fuck was that มึงทำอะไรวะดีเจ why ใส่ไว้ตรงนี้เหรอใส่ไว้ในบ้านเลยอ่ะหวังว่าไอ้มันจะฆ่าใครฆ่าไอรอนโกเลมเหรอไอรอนโกเลม oh so sad where are you ไหนลองลงไปใกล้ๆดิเดี๋ยวไอรอนโกเลมจะตามลงช้าหน่อยโอเคบินโอเคงั้นไปไว้บ้านกูรอแป๊บนึงเดี๋ยวกูมีจุดให้มึงไปมาวางเดี๋ยวก่อนกูขอนอนก่อนเนี่ย faster you're going you have to wait okay there's monster nearby I can't sleep โอเคมันเป็น monster อย่าพายเข้ามาในบ้านรอแป๊บนึงสิ
ยังไม่มีหมาป่าช่วยกูอะโอเค เอาไว้ข้างบนบ้านดีกว่า wait don't do it wait นอดเอ้ยเอาอันนี้ไปสร้างไอ้นี่ได้นี่Predator Farm ได้ปะไม่ได้ ยังไม่ได้มึงต้องรอแป๊บนึงนะเฮียอ่ะกูนอนได้ละชีวิตเราจะดีขึ้นหน่อย แทนเรามาวางไหนเนี่ย นี่ no not there ah I saw the perfect place wait don't put it yet don't put it yet don't put it yet เราต้องลงจอดที่บ้านแบบ no ลงจอดในสี่เหลี่ยม and no wait a little bit they have to grow first I think okay no villager die What the fuck was that ของให้เราหน่อย I will keep all your stuff okay oh yeah โคตรเชี่ยเลย hit the ground too hard แต่มึงคิด เราลงเบามากเลยนะเจ๊เห็นว่า ใช่มึงลงเบามากไอ้เหี้ยตายโอเค wait I have เก็บในชุดหน่อย oh my god why you have so good I want to wear it first What the fuck let me borrow your things okay I just want to borrow it not get it okay just wanted to borrow 20 diamonds so you can get oh no fuck ไม่คิดว่า8 อันกูจะได้ไก่สักตัวปะโอ้โหเหี้ย ได้ประมาณ4 ตัว อันนี้กูจะเป็น testing Minecraft logic okay I believe this is true but okay let's try it okay I got one of it and then get some seed มันไม่ตามเพราะว่ามันเดินตรงที่ไม่ได้กูจะลองถ้ากูลองตีมันหน่อยอ่ะมันออกแล้วมันวิ่งอ่ะแต่มึงเชื่อว่ามันเข้ามาไม่ได้เว้ยเดี๋ยวมึงดูนะ ไม่ใช่ลองวางซอมบี้ดิ เดี๋ยวก่อนมึงขึ้นมามึงเดินผ่านที่นี่ได้เปล่าซึ่งจริงๆมันทำได้ซอมบี้ตัวอะไรก็ได้คือมันจะถูกติดอยู่ในเนี้ยเพราะมีไอ้เหี้ยนี่อยู่อะ berries okay let's get something interesting Put my armor back you bitch okay and Can my I- tools can I make some damage first No make damage I'll kill you What the fuck are you doing yeah. ไอ้ที่มึงไปแพสที่กูสร้างดี แค่เฮียเนี่ยนะปกติกูเดินเงี้ยเดินเลาะแม่งเลยอะ What เจ้าบ้านมึงสวยจริงๆเลยเนี่ยไม่ใช่ Let me pickaxe shovel sword axe sword shovel ฮะ ช่วงนี้เล่นเยอะมากเลย กูเอาของคืนให้เพื่อนเฉยๆอะ ข้างหน้าหัวได้ยินเสียงมาสักพักแล้วช่วงฟ้าอ๋อ ฟัง ฟังอยู่ ทำรอบก่อนได้ปะ
ได้ได้ อันที่มีดาวของวัวอันที่ไม่มีดาวของ不要再刷我的我没有刷你的เอาไว้ข้างนอก 早上我刷那个มันอยู่คู่กันอันนี้คือของเมื่อวานหนีไว้แล้ววันนี้หนีก็เอามาแปลงกันหนีก็ไว้ข้างๆกัน因为我刷完我放进去แล้วเลิกเถียงเถอะมันเห็นแต่我们的หนีไม่เห็นว่ามันมีดาวผมก็เลยกำลังบอกหนีว่า next time ดูดีๆดาวของหนูแล้วก็ดูเหมือนฉันต้องหยุดเรียนสัก อั พั น ก ที่มีหัวใจคือของหวน โจ้เกิดยังไม่ได้อ่านก่อน โอเควนเนี่ย มันก็ยากอยู่แล้วหนีทำเรื่องมือเสร็จยังที่หัวสั่งจะทำแล้วพรุ่งนี้พอไม่ได้ก็หงุดหงิดนี่นั่นคือ be prepared ได้ไหมแล้วอันนั้นน่ะน้ำของหวนนะลิปตันลิปเป็นคือไหนแล้ว你เอามาได้ไงหวนเราบอกเอามาให้你给哥哥哦所以你不要哦我要跟哥哥喝现在不可以喝我跟哥哥喝พรุ่งนี้啊那你去吧พรุ่งนี้ตอน When you little bitch อย่างแรกก็คือเติมมันสัก500อย่างที่สองคือก็ตั้มนะมันอยู่ปะจะไปขอเบอร์โทรศัพท์มันเฮ้ยรอบนี้กลับมาแป๊บเดียวจริงๆกูจะไปขอเบอร์โทรศัพท์มันล็อกเก็ตมันไม่รับทำไมมัน AFK ป่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก่อนจะต้องเติมเงินเข้าโทรศัพท์500ก่อนวน关门你要做吗我爱妈妈ใช้กี่รอบแล้วนะสับรอบที่3แล้วจะไปนอนแล้วไม่ใช่นะต้องนอนทำไมยังไม่นอนอ่ะเดี๋ยวไม่ทันตอนเพื่อนห้ามต่อแม่นะโอ้สู้เพื่อนเอาเดี๋ยวต่อแม่พรุ่งนี้อ่ะคือแบบแย่มากคือตอนสอบอ่ะเวลาสอบอ่ะคือเวลาตอนสอบเป๊ะๆอ่ะคือเขาจะต้องเรียกว่าเขาจะดับอ่ะเขาจะเปลี่ยนเครื่องปั่นไฟอ่ะของทางคอนโดเพราะฉะนั้นกูสอบไม่ได้กูก็เลยต้องเติมเบอร์โทรศัพท์500เพื่อใช้เน็ตโทรศัพท์ในการสอบแล้วกูจะขอ Discord ไปด้วยทำอะไรไปด้วยเนี่ยจ่ายเงินละทำรายการสำเร็จเรียบร้อยกูมีเงินในมือถือละ500โอเคขอดูหน่อยสิ chapter อะไรสำหรับ science chapter 12 ถึง 13 chapter 9 chapter 11นี่ไง11ไม่ include มีแค่12 กับ 13ใช่ไหมนี่ไง
chemical reactions, reactant product chemical equations, law of conservation of mass, coefficient. So good. Okay. Type of chemicals that is testing decomposition. Okay, I like decompose. Okay, synthesis. เปิดดูซิไซแอนก่อนไซแอนนี่ไง เดี๋ยวกูจะไปต่อร้องบอกต่อเสียงกับแพลวหน่อยไว้ no ทีที ฮะ เดี๋ยวมาแป๊บนึง ได้เชิญ น่าเดี๋ยวแป๊บนึง เสร็จแล้วก็กลับมานะคำใหญ่มาก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 หำใหญ่หำโคตรใหญ่Gross composure and bad Oh, we love a spray through the smoke. I'm actually cracked. ไม่เชื่อเนี่ยนะ ไม่เชื่อหลุดได้ for you ไม่ได้ดีเจเขาบอกเอาไว้แล้วว่าเปิดอย่างนี้เดี๋ยวติดแดงอีกต้องฟังแบบนี้ถ้าเปิดในไลฟ์ต้องฟังอะไรอย่างนี้Hey, oh, what? Why you come this car at the same time? because I'm looking and when you join I join You looking at my dick? yes of course เดี๋ยวกูจะเริ่มเรียนตอน 9:50 ฮะ โอเคไม่ใช่ 9:00 3 ทุ่ม มา3 ทุ่มตั้งนานแล้วเพื่อน 3 ทุ่ม 50ไง อ๋อ Thanks, David. Yeah, that's that. โอเคต้องขอบคุณมึงมากเลยตอนนี้คือแบบกูเปิด Die for You Remix แล้วไอ้เฮียแล้วเป็นของพี่ซีดสักอย่างเชี่ยเลยโอ้เชี่ย Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence Sombreros Die for JT. JT die for me. what the fuck
ปั๊มปั๊มปั๊มนี่แล้วก็กำลังจะเปิด Average Jonas cover oh yes 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 ได้ for you เพราะว่าของพี่ average อยู่นะเขาก็ไม่น่าโดนนะเฮียฟัง ไม่โดนหรอกแค่โดนแบนเฉย what the fuck ถ้าอยากให้เพลงมันขึ้นนะคืออันปกติถ้ามันปรับเป็น1.75 หรือ 1.5 เพลงแม่งมันมากเฮ้ยกูอยากรู้ถ้ากูเปิดเพลงปกติแต่กูเร่งสปีดกูจะติดปะ ไม่รู้ งั้นเดี๋ยวถือว่ากูจะโชว์ก็แล้วกันถึงแม้ว่ากูรู้ว่ากูเคยโชว์มึงแล้วดีเจแต่กูรู้ว่ากูไม่เคยโชว์พวกคนดูไลฟ์ถ้ามึงปรับเป็น 1.75 เพลงแม่งมันมากอะเหี้ยไม่เหมือนเพลงเอาไว้แบบปลุกกำลังใจจริงๆ 1.50 นะ แล้วก็เพิ่งรู้ว่า Average Jonas ร้องเพลงดีมากอะ กูก็เพิ่งรู้ไอ้เหี้ย The Line of God and the Best Singer Environt เหี้ยมันมากปรับเป็น 1.75 หรือไม่ก็ 1.5 มันจะมันหมดแล้วแต่ถ้าฟัง 1.75 แล้วจะฟัง 1.5 ไม่ได้แต่ถ้าฟังเป็น 1.75 มันจะแบบมึงเห็นไหมแม่งช้ากว่าเยอะเลย ไอตอนที่ Average Jonas แบบตะโกนใช่ไหมแบบมันโคตรแบบ damn เจมโว้ยอันนี้แค่โชว์แต่กูอยากรู้นี่เป็นปะ อยากรู้ว่าทำกี่รอบวะถึงจะ perfect อย่างเงี้ย กูไม่รู้อ่ะเฮียกูอันนี้ต้องปรับเป็น 2 มันถึงมันเฮีย Line of God and the Sting กู 1.75เฮียไม่เหมือนแรปเลยอะ Sacrificing everything I do. This could be the day I die for you. This could be the day I die for you. แต่ Love to lose. This could be the day I die for you. My mind when I gotta live, when I gotta die. Everything I know, everything I hold tight. And when I gotta live, when I gotta die. What do you say before it's over? Body flash a second over.ฮะ Binding the Flash second over เหรอใช่เหรอไม่ใช่ Blinding the Flash before it's over เหรอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวกูดู Lyrics จบเดี๋ยวกูแต่อันนี้เดี๋ยวกูต้อง search Lyrics Die for you Lyrics ไม่ใช่อันนี้ Farrant เดี๋ยวนะ Blinding the Flash just getting closer Blinding the Flash just getting closer แล้วคุณร้องว่าอะไรนะคุณเนเฟรดไม่ใช่ second over แล้วผิดละมันเป็นคนเขียนขอคอมเมนต์ว่าไม่มีโอเคเดี๋ยวอ่านละอย่างแรกก่อนเลยอยากฟังสิ่งที่เสือสอนLesson 12สอน chapter 1
lesson 1 นี่ Okay, the record button has been pressed. We are now recording chapter 12, lesson 1 for Ibrahim, okay, and whoever else is absent today who needs the video recording of the teaching, okay? All right, so this is chapter 12, lesson 1. We're still in the introduction. We've already talked about what chemical reactions are. We said chemical reactions are basically chemical changes, right? And we know that chemical changes happen if the substance has different properties after, all right? We're now trying to ask to see if anybody knows what happens to atoms during a chemical reaction. Okay, there are some of you who have already read ahead. What happens to the atoms during a chemical reaction? They get rearranged. Good. They get rearranged. So it's almost like you have a set of Lego, right? And if somebody already like used your Lego to build something, for example, there's a Lego castle and you want to build something else, you're gonna have to first take it apart and rearrange it into something else, right? For example, it's built vertically into a castle. You're gonna take it apart and you're gonna build Hold horizontally it. into a train or something. Okay. So atoms have to be rearranged. Okay. Chemistry is something that's amazing. You rearrange the atoms a little bit and you get something new. Okay. Like for example, instead of having carbon with oxygen, you might put carbon with hydrogen, and you get a completely new substance. You not only does it change it to a new substance if you change the element, if you change the amount of the element, like for example, CH3, CH4, CH5, you know, like the different amounts also change the substance. Okay. Not only that, another thing that you haven't learned yet until chapter 14 is that even if you have the same element and the same amount of atoms, if you arrange it differently, like the angle at which they join, they form a new substance. Okay. For example, how many of you know what diamonds are made of? Anyone? What are diamonds made from? Yes, จริงๆมันมาจากฐานป่ะคาร์บอนไดออกไซด์ป่ะ Carbon. carbon. Okay. คาร์บอน Diamond is ไม่ใช่ carbon. คาร์บอนไดออกไซด์ยังเป็นแก๊ส Right? But so is coal. Okay, so is coal. So is graphite. Okay, graphite is pencil lead. Right? So the thing is, it's crazy because diamond and graphite are both made from pure carbon, meaning carbon only, just carbon, 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 carbon joined together. But the reason diamond is different is because of the way the มัน elements attach to each other. ใช่ Okay, the อัน angles นี้ at which รู้ they อยู่ attach to each other. If you attach it in one way, you get graphite. If you attach it another way, you get diamond. And pencil lead and diamond is so different from each other, right? You can't walk up to your wife to be and say, "Here is a ring of pencil lead." It's fine. Look on carbon. Lead is carbon. Diamond is carbon. Here, just take a ring of pencil lead. Okay. ไอ้เหี้ยเสือมันเล่นมุกเหี้ยมากเลย The same element. The only thing is they're arranged differently. It's so crazy. Like ชอบ you don't have to even have like different amounts. Just attaching them in a different angle gives you a different substance. Like what? Chemistry is amazing. There's so many possibilities out there. You know, we already found 118 elements. Okay, and combining with different combinations gives you different substances. Different amounts of atoms gives you different substances, and different angles at which you attach give you different substances. Like, you know, the possibilities are endless. And the thing is, this is only on Earth. Imagine how much more in the universe, right? Okay, we're on one teeny tiny little planet, one speck of dust, and we already have this many possibilities. Okay, imagine all the possibilities out there. Like how many more new materials can you make? You know, imagine all the different types of metals that you can discover. You know, new metals. So many other things. Okay, so chemistry is amazing. So chemical change is amazing. Whenever you have a chemical change, you always have the possibility of getting a new substance. Okay. Okay, so atoms are rearranged. That's good. Okay, for those of you who have already read ahead, do you know what happens to the energy during a chemical reaction? What happens to the energy? Can you remember? What happened to the energy อ่ะ This one maybe. คืออะไรวะ อันนี้กูไม่รู้อ่ะ This one. Change in energy. อ๋อ changing energy สัตว์คือเสือพูดเร็วเกินจนกูไม่เข้าใจแต่มันครึ่งชั่วโมงเลยไง Thermal or release of light. อ่ะรู้อันนี้รู้อยู่ If I'm talking only about thermal, only about heat, thermal energy can either be absorbed or released. There are some chemical reactions that absorb energy, and there's some chemical reactions that release energy. อันนี้รู้ Okay, so those that absorb energy are known as endothermic. The word endo means in, right? So endothermic. อันนี้รู้ Take heat in. แต่ exo คือ For example, when you want to cook an egg, ปล่อย when you want to cook an egg, you don't just like light a match and throw it into the egg and boom, it's done. No, you actually have to apply heat constantly until the egg is cooked. You can't like just all of a sudden turn on the gas midway. You know, you need a certain amount of heat for the egg to cook. Okay, so that's endothermic, absorbing heat until the reaction is done. Another type is exothermic, the opposite. Those you don't have to apply constant heat. For example, when you have gunpowder, you don't have to actually like hold your flame out of the gunpowder for a long time. One little spark, and it gives back so much more, right? All you have to do is trigger it. Those are exothermic. So the ones that are endothermic, the ones that release, are called exothermic reactions. Okay, so during a chemical change or chemical reaction, you can either have absorption of energy or release of energy. It can either be in thermal form or in light form. Okay, all right. Okay, let's go to lesson 1. So, understanding chemical reactions is the title of lesson 1. Okay, what are chemical reactions? Okay, and the essential questions are number 1, what are some signs that a chemical reaction might have occurred? Okay, and just now we reviewed some. chemical reaction product โอเค โอเคเพราะว่ามันคือหน้านี้ใช่ไหม Receipt of chemical change or substance use reaction products นี่แหละ Some of the signs that a chemical reaction might have occurred could be bubble formation, right? Okay, there's others. We'll see the rest. Okay, how do you know for sure that it has happened? Well, you need to check the chemical properties. Okay, number 2, what happens to the atoms during a chemical reaction? Just now, Gordon already said the atoms are rearranged. Okay, there's a few more steps to that, but that's basically what happens in a chemical reaction. Number 3, what happens to the total mass of a chemical reaction? Okay, this one somebody should be able to remember from the previous chapters. What happens to the total mass during a chemical reaction? ไม่มันก็อยู่เหมือนเดิม Stays the same as it was Good. before. It stays the same. Like the law of conservation of mass conservation of mass Law of conservation of mass. Good. The law of conservation of mass. laws of conservation of Right? mass If you have, let's say, for example, 10 carbon atoms in the beginning,
at the end you should also have 10 carbon atoms. The amount should not increase, the amount should not decrease, the elements should not differ, right? If in the beginning you didn't have gold, you didn't have a gold element, then at the end you shouldn't have a gold element. You can create a new substance, but you cannot create a new element. Okay, so that's what basically the law of conservation of mass is saying. Okay, the mass that you have before and after a reaction should be the same. The element that you have before and after should be the same. You can have a new substance, but you cannot have a new element. Okay, all right. Okay, all right. Let's start. So this is the introduction. Okay, they tell you about changes in matter, which we already studied last time. We already know that there are two types of changes: physical changes and chemical changes, right? What's the difference between the two? ก็อ่ะ physical change อ่ะเดี๋ยวก่อนเลยกูยังไม่ได้อ่านโน้ต physical change จะเป็นการ change ที่อะไรก็ได้ที่ไม่ได้ change substance แล้วก็ identity มันว่าแล้วก็ chemical ก็คือตามนั้นก็ change Good. Physical change does not produce a new substance. Chemical change does. Anything อันถูกกูพูดไปละ How about the properties? properties ของ Okay, ของ physical changes. physical เป็นเหมือนเดิม Should remain the same. For example, I take a piece of paper and I fold it in half, I crumple it and I tear it and then I cut it. I don't know why I would do that, but like it's still paper, right? Okay, if I cut a piece ใช่ of paper, tear a แต่ piece, ถ้า it's เป็น not edible. chemical มันอาจจะมันจะมัน Okay, so physical มัน change จะเป็น doesn't change อย่างอื่นได้ properties stay the same. อย่างเช่น So เอา change กระดาษไปเผา size, right? Size can change, shape can เอากระ change. ดาษไปเผามันจะเป็นอย่างอื่น Mass can change. So for example, I take water and I put it into the freezer, it becomes ice. It's still water, it's still H2O. Okay, I boil it and it vaporizes, and it's still H2O. Okay, so change in size, change in shape, change in state of matter is physical change. It's change, but it's still the same substance, still the same properties, same formula. In chemical change, for example, I burn paper, I no longer have paper. It's gone. Okay, it changes into another substance called ashes, right? So the properties have now changed. I have a new substance, and that is chemical change. So in the last paragraph, in the very first sentence, it actually tells you that chemical change and chemical reaction are the same thing. Okay, a chemical change also is called a chemical reaction. And then they tell you a chemical reaction or a chemical change is a process in which the atoms rearrange and you get something new. Okay, you get a new อ่ะ substance. รู้ So how do you know that a new substance is being formed? How do you know that a chemical reaction? โอเคกูเห็นเป็นนิดหน่อย bubble formation odor color ไอ้สัส color order bubble formations แล้วก็ไม่รู้ Is taking place. There are some hints. Okay, there are some signs that can hint to you that maybe a chemical change is happening. Just คืออะไรวะ okay. For example, you see change in color, you see change in odor, you have see bubble formation, precipitate formation. It actually gives you the meaning of precipitate right here. Precipitate is a solid form when two liquids react. It's possible. Okay, you pour two liquids together, and all of a sudden you see the solid powder falling to the bottom of the glass. Okay, that's caused by like double replacement, which I will explain through. Okay, and then or there may be a different change. Like all of a sudden it gets really, really hot by itself. Okay. You didn't put any source of heat near it. You just mixed two chemicals together, and then it just gave off heat by itself. Hello? Or it became cold by itself. โอ้ย ไปงานหรือมา โอ้ฮะเป็นไงไพ่หนุ่มกูติวต่อนะเดี๋ยวไปแล้วโอเค Or there was release of heat. For example, the light sticks that you take to the concert. Right? You bend the light stick, the two liquids mix, and then all of a sudden you have this glow. You have the release of light. Okay. All right. So how do you know for sure? The question is right here. How do you know for sure? กูไม่ได้ดูอยู่ไอ้เหี้ยจริงๆกูควรจะเปิดกล้องมากดอันนี้กด video capture มานี่คลิกโอเค hello cheese คุยเอาไปไกลๆเดี๋ยวกูจะหลับตานะบางทีกูหลับตาไอ้เหี้ยอันที่ตอนนี้กูยังไม่เห็นนะเสิร์ชเขาถามว่าอะไรนะขอดู You ค have ลิป this glow. You have the release of light. Okay. All right. So how do you know for sure? How do you know for sure มันจะมี new substance เขาเรียกว่าอะไรวะก็ new substance ที่ออกมาอาจจะเป็น new identity น่าจะเรียกกันได้ถ้าเป็น real นะถ้าอยากรู้ real The question is right here. How do you know for sure that chemical reaction has taken place? The only way to know is to study the chemical properties of the substances before and after the change. If they have different chemical properties at the beginning, then the substances have indeed undergone a chemical reaction. There has been a chemical change. If the properties are different, then you're sure that it's a new substance. ใช่กูเข้าใจ All right. This is found on page 420. Okay. All right. Okay. I'll wait a little bit. I can see people are writing. ไม่ได้ Chemical เขียน reaction. Earlier, some of you said atoms rearrange here, right? Okay, but that's only part of the process. Notice it says in a chemical reaction, atoms are rearranged, and if you do indeed rearrange the atoms, you'll get new substances. Also, before you're able to rearrange the atoms, you must actually break the original compounds apart. You must break the bonds apart if you have like a compound in the beginning. Okay, if the thing that you have in the beginning is like individual atoms, then you don't have to break the bonds. Okay, but most of the time, things that exist in nature, they exist as compounds. So you're gonna have to like break the original bonds, then rearrange the atoms, and then rejoin them, and then you get a new substance. So I put all of this together. Okay, you have to break the original bonds of the substance, rearrange the atoms, reform the bonds, and you get new substance. So I
I put it like this. Okay, I combine it all together. Three step. Okay. Number one, if you do have a Break the substance, original bond, rearrange แล้วก็ reform มัน into new substances to release the individual atoms. Then you're gonna อันนี้ดูไปข้ามรอคุณจด Alright, so basically what I summarized for you is the whole page. Okay, so the whole page talks about what's happening in a chemical reaction. One interesting thing that I have here is figure 2. Okay, figure 2 says notice that whenever you have a chemical reaction, no new atoms are created. They didn't say no new substance is created. They just said no new atom is created. For example, I had 6 carbon. I wouldn't end up with 7 carbon. Right? You can't just all of a sudden create something from nothing. If you had 6 carbon in the beginning, after the reaction you should still have 6. Okay, it's almost like let's say for example you brought your Lego pieces to your friend's house. You brought 1,000 pieces of Lego. You shouldn't go home with 2,000 unless you took your friend's Lego. You went to play Lego with your friend, and then you take your friend's Lego and then combine it with yours, take it all home. Profit, come by. Go play your friend. มึงนี่มึงให้เคี้ยวมาเลยแค่ชอบอ่ะ Okay, so profit กำไรกูอยากให้พวกมึงฟังใหม่เนี่ย wouldn't end up with 7 carbon, right? แต่จริงๆเขาสอนจริงๆชาซึ่งดีนะ If you had 6 carbon in the beginning, after the reaction you should still have 6. Okay, it's almost like let's say for example you brought your Lego pieces to your friend's house. You brought 1,000 pieces of Lego. You shouldn't go home with 2,000 unless you took your friend's Lego. You went to play Lego with your friend, and then you take your friend's Lego and then combine it with yours, take it all home. Profit. Go play at a friend's house, come back with more. Okay, so. Young chong. Okay. In an atom is the same. If you start up with 6 carbon atoms, you should end up with the same amount. Okay. Neither should you lose any. Okay. If you start up with 6 carbon, you should come back with 4. Okay. The same amount should be there. So that's why eventually when we write out an equation, we're gonna have to balance it to show conservation of mass. Okay. Alright. Of course, things get more complex later. Later on in high school, when you learn about nuclear fusion. There might be some creation or disappearing of some atoms, but that's not really a chemical reaction. That's a nuclear reaction. Not the same. Okay. All right. So this is important. This one is that notice in a chemical reaction, no new. They didn't say no new substance. There is a new substance. Just you don't have like more atoms just all of a sudden appearing out of nowhere. Okay. I think you guys remember element symbols, right? For example, C for carbon, Cu for copper, right? And all of a sudden. 有วันนี้我เอาไว้ใช้สอบ对不起希望你的感情不好些吗？这个人要 focus 一些比较好的事情，不要再调皮。最近你在考什么？都问了对不对？那为什么谈不完呢？他用提手机应该呀，一个小时的很难的，可是我花是晚的。那你跟他เท่าไหร่500เลยเหรอมันจะใช้ได้นานแค่ไหนวันหลังเช็คก่อนพี่ยังไม่ทำงานเก็บเงินเราเร็วหรอแล้วทำไมอ่ะระหว่างวันเล่นแล้วก็晚上大家要睡觉之前你才来不是我有读โดนแม่ด่าอีกแล้วที่เรียนหนังสืออยู่สมองมาปัญญาควายแล้วไปเท่าไหร่37 นาทีกูดู4 คนบ้าไปแล้วอะไรบอดงูออกไป Instead of O for oxygen, they give you O2. Instead of H for hydrogen, they give you H2. What is that? Okay, this is telling you that in nature, some of these are unstable in nature, that they actually have to bond with somebody to be stable. Okay, most of the time we say they combine as compounds, right? But not always. Sometimes they just bond with each other, like same element, and they share their electrons. Can you remember if they share electrons between nonmetals and nonmetals, what type of chemical bond is this? There are ชิบหายละ ion bonds 3 types of chemical bonds: covalent, ionic, and metallic. Sharing ionic electrons is what? ตัว Somebody said, what is it called, Radhika? Covalent. Okay. Covalent คุย Non-metal with non-metal is known as covalent bond. So oxygen and oxygen together, that's covalent. เขาไม่สอบหรอ Chlorine and chlorine together, they're all non-metals. These are covalent bonds. So remember, units of covalently bonded compounds are also known as molecules. So these are known as diatomic molecules. There's a hidden vocab right here in the middle paragraph. Okay, make sure you note it down into your notebooks. Diatomic molecules, and the meaning is given right here. What is a diatomic molecule? It's 2 atoms of the same element bonded together as one single unit. Okay, so oxygen. โอ้ diatomic molecules กูไม่ได้จดช่างมันกูจำได้แหละ
Di means two. The word atomic means atom. Diatomic, two atoms of the same type together. Okay, then you have, in addition to element symbols, you have something called chemical formulas, right? And chemical formulas are basically when you have more than one type of element combined together. For example, CO2, like that. CO. So CO2 is carbon dioxide, CO is carbon monoxide, and it's crazy how it's just a little bit different from each other, but it's a totally different substance. For example, CO is actually CO1, right? CO is actually C1O1. Another one is C1O2. Carbon dioxide has just one extra oxygen than carbon monoxide does, but that already makes carbon dioxide safer to breathe than carbon monoxide. I'm not saying that you can breathe carbon dioxide in place of oxygen. I'm just saying that if you're in a room that has oxygen and carbon dioxide, you wouldn't be poisoned to death as long as you have oxygen in the room, right? Carbon dioxide is what we exhale. So, for example, you're in a room with like 100 students, right? In a big class. Breathing in their carbon dioxide is fine as long as you have oxygen. Breathing in carbon monoxide is not fine because breathing in carbon monoxide is unstable. It's an aggressive form. CO2 is stable. Okay, it has enough valence electrons to share. CO is not stable. It doesn't have enough valence electrons. So what does it do when carbon monoxide enters your body? It steals the oxygen gas in your body. Okay, all the oxygen, all the O2 that you have been breathing in, inhaling in into your bloodstream, carbon monoxide steals it. So what is the result when carbon monoxide steals oxygen in your blood? Not enough oxygen makes it to your brain. And if not enough oxygen makes it to your brain, eventually you feel sleepy and you faint and you die. Okay, and carbon monoxide is colorless, no color. You don't notice when it's in the air, and it's odorless. It has no smell. Okay, so you don't really know that it's around, and that is why sometimes you hear news of like people leaving on their car in the car park and sleeping. You know, like waiting for someone. Maybe the relative went shopping. They're in the car and it's hot. They turn on the aircon, and somehow the carbon monoxide made it into the car, and they were sleeping and they just went. So carbon monoxide is extremely dangerous. It's not noticeable. Okay. Another example is water. Look at that. Water is H2O1, and hydrogen peroxide is H2O2. Hydrogen peroxide has one extra oxygen, and that makes it already so much different from water. Water is drinkable, and hydrogen peroxide is actually bleach, right? In Thai, the most common brand for bleach is probably Hyter, right? You've probably heard of Hyter. Hyter is like a kind of chemical that you use to like make sure that the clothes are clean, like whenever you have stains on them, right? Whenever you have like these, sometimes your white uniform might start turning a little bit yellowish or brownish, as time goes by, or maybe you spilled something on your shirt and you want to whiten it, you want the stain to go away. We usually use a chemical called bleach. The chemical name of bleach is hydrogen peroxide, and it's just one extra oxygen than water has. Water is like H2O1, and bleach is H2O2, and it's already a completely different substance. Okay, chemistry is amazing. Okay, glucose is a sugar, right? In plants, C6H12O6. Table sugar is probably C12H22O11, I think. Okay, sodium chloride, 12 is NaCl, magnesium hydroxide is MgO2OH2. Right? So these are chemical formulas. Chemical formulas tell you what elements make up the compound and how many of each atom Oh, and in what proportion. Okay, so for example, the chemical form. มี5 คนเลยเหรอบ้า1 ไลค์ 5 คนไลค์ 1 Of water H2O tells me that there's hydrogen and oxygen. Number two, it tells me that there's 2 hydrogen and 1 oxygen. And it tells me the ratio is 2 to 1. Okay, for example, in sugar, in glucose, C6H12O6, it tells me that the ratio is 6 to 12 to 6, or lowest term 1 to 2 to 1. Okay, so these ratios, your high school chemistry teacher will probably ask you about them as well. Okay, all right. Okay, so why do we need chemical equations? Chemical equations are different from chemical formulas. Chemical formulas are just like one single column like this of letters and numbers. Okay, but whenever you have like a plus sign and an arrow sign, นะ เนี่ยกูเขียนผิด Happy JT ทีกูหัวร้อนแล้วเนี่ยพอมึงพอใจยัง กูเป็นไรวะเนี่ยหลอน ไม่รู้ หลอนไอ้เหี้ยอายอ่ะหลอนอ๋อเหี้ยชอบอ่ะ Happy JT ใช่ไหมชื่อคลิปไอ้เหี้ยเอาละแล้ว no worship good ไม่ว่างแหละดูออกเหี้ย The Gang มีอะไรบ้าง The Gang กุ๊กไหนวะนี่กูจอยอย่างวะเนี่ยจง
Oh, it's here. Okay, không biết lắp rồi. It's known as an equation. Okay, it's just like in math. When you have an equal sign, it's an equation, right? If you don't have an equal sign, then it's not an equation. Okay, so this one in science, as long as you have the yield sign, this arrow, then you know that this is an equation. So what does an equation represent? An equation represents a chemical change or a chemical reaction. For example, something is happening, right? These two things, I pour two liquids together, and something is happening, something is changing. That something, if you want to explain to your friend, you're gonna have to write out a chemical equation. Okay, so a chemical equation is a sentence that explains a chemical reaction or chemical change. And in a chemical equation, there are three main parts. On the left, you will have the reactant. On the right, you will have the product. And in the middle, you will have an arrow that is known as yields. Okay. So for example, the way to read this would be carbon reacts with oxygen to produce or yield carbon dioxide. Okay. This is the way to read this. Okay. Conservation of mass, we already talked about. We said the law of conservation of mass is the amount of mass you have on the reactant side before the reaction should. Okay, the record button has been pressed. We are now recording chapter 12, lesson 1, lost or destroyed. Okay, you can have a new substance, but you cannot have a new element, and you cannot just make new atoms out of nowhere. So therefore, in order to show conservation of mass, you're going to have to balance equations. So yes, this chapter, balancing of equations, will be back. Okay, we'll be practicing balancing of equations once more. Okay, then the big number that is in front that you use for balancing are known as coefficients. We also use coefficients in electron configuration, but in the electron configuration, the big numbers, the coefficients represent the energy level, right? But in chemical equations, the number in front represents the number of molecules. So if I have 2 H2O in it, it means I have 2 units of water. Okay, all right. The way to use it is to multiply the distributive property. Okay. Okay, don't worry. We're done with lesson 1, but tomorrow I will review lesson 1 again because lesson 1 is more and lesson 2 is less. Lesson 2 is like really short. I can finish lesson 2 in like 10-15 minutes. So tomorrow when I teach again for science, I will probably be reviewing more of lesson 1 and then teaching lesson 2 and then doing we'll be practicing balancing of equations together. Okay. All right. Okay. Thank you for joining me today. We are done. Okay, you have 1 minute to get to your next class. I'm so sorry. Okay. Thank you for joining me today. I'll see you again tomorrow. Thank you. Take care. Bye. Bye, sir. Take care. Okay. All right. The way to coefficients in electron configuration. Okay, lesson 1 ก็เข้าใจ lesson 2 โอ้เหี้ย35 นาที Go over lesson 2 again. Uniforms still comes to school. Not follow parents. What is this? Wrong one. This one. Wrong page. Just a moment. Just a moment. Chapter introduction. It says they ask, how can you recognize the type of chemical reaction by the number or type of reactants and products? So that's something that I will teach you. Like I said, if you can't answer the essential questions, it means I didn't do a good job as a teacher. Okay, if and composition types, specific composition, full cap. Next Friday, cap system. And for this called reaction is a chemical reaction in which you have 2 or more smaller substances and then come put in third. No matter type of chemical, more soon on that resynthesized union brings a free element and part oxygen reagent. But in water compounds, solvent is on the left. Okay, position you have this 2 position. Textbook different from me is to look for one compound. Okay, so look for the capital letters. How many capital letters do you see in CuSO4? And that's a single replacement. โอเคว่า single replacement แล้วก็ double replacement กูต้องเรียนอีกที โอเคเดี๋ยวกูเรียนเลย ไปขี้ก่อนเดี๋ยว
เอ่อ ฮัลโหล ขอความช่วยเหลือครับ ไม่ต้องติวแต่ขอ อะไรนะ ไม่ต้องติวแต่ว่าอยากได้ของ language art อะอยากขอสรุปหน่อย อะไรนะ ขอสรุป ไม่ต้องติวแต่ว่าอะไรนะ ขอสรุป language art หน่อย ขอสรุป language art อืม I don't even read yet I am reading science man Oh I'm reading science too yeah อืมอ่ะ what งั้นกูไป58 นาทีแล้วเว้ย ใครวะ ช่างมันเถอะ อันนี้ไลฟ์ยาวๆไปเถอะก็มึงอยู่ใช่ไหมนี่ไง คือมันรู้ใช่ไหม นี่ไงละเมศประสบบุญขอเบอร์โทรศัพท์หน่อย เข้าแอคเคาท์พี่ซันนี่ไม่ได้ ผมเข้าใจเจดีผมเข้าใจ หนังสือไอ้พัดแม่งอยู่ในบ้านกูวะไอ้พัดใหญ่อะ เอ้ยนึงนะไอ้นี่คือไอ้เจทีจากอดีตหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีครับเจทีจากอดีต วันนี้พวกเกียร์แฮกเกอร์อะอยากคุยกับแฮกเกอร์อะ นอน ไอ้ แล้ว ก็อยากคุยกับมึงเลยแล้วก็นอนไปแล้วก็มึงมาช้าเกิน ออกไปเมื่อกี้เออ โอ้แย่ว่ะโอเคงั้นเดี๋ยวกูไปอ่านสอบต่อ เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวกูมา ดีใจไป Okay. When you have an element that is อ่ะกูอ่านก่อนอันนี้อันแรก synthesis correction ที่ one or two things combine เหมือน photosynthesis ว่าที่แบบเอาหลายอย่างเอามา combine กันเด้อกันอะไรกูโต๊ดปะมันเรียกว่าอะไรกูตีนกูจำไม่ได้ น้ำตาลอะไรบางอย่างก็จะเป็น synthesis decomposition จะเป็นอันหนึ่งแตกออกไปหลายอย่างจำว่า composer ก็แตกออกไปเป็นหลายอย่างตาม Minecraft โอเค more reactive than the original compound. This single element will จริงๆอยากฟังซิงเกิลกับ Double it's on the left for decomposition, right? The other one is CaO because it's more than so, okay, that is the correct way to in synthesis you have like the larger single unit on the left, and in decomposition you have the single larger unit on the left. But like I said, it doesn't always have to be like zero elements and then join to become like a larger compound. It can be two smaller compounds connecting to become a larger compound. Okay, so this is the difference between these two organs. In practice, we combine them together into one single category called replacement, but I prefer to separate them out into two since they're quite different from each other. Okay, the first one is called a single replacement, the second one is called a double replacement. Let's take a look at the single replacement first. Okay, the way to identify the single replacement is to look for one compound and one element. Okay, all right, let me see if you guys can remember. What is the definition of a compound again? I just told you just now. What is the definition of a compound? Okay, two elements joined together. Two or more elements joined together. Okay, so if you take a look up here, you will see CuSO4. Okay, who can tell me how many elements are in CuSO4? 2 Look for the capital letters. How many capital letters do you see in CuSO4? 2 Three. Huh? Okay, good. At first, I Oh. thought you were actually asking your โอเหรอ Just like okay, so อ๋อ yes, มีตัว so O C ด้วย U, you have a capital อ๋อ C. กูนึกว่า So if SO you have like a ไอ้ capital C, โอ้โห capital O, and a lot of these letters together. So C is one element, that's copper. อ่า And then S is a capital letter by itself, that's อ่า sulfur. แล้วก็ O With oxygen, so that makes three elements, right? 4 USO According to, okay, so good. So that is a compound. Notice that in a Compound. replacement there will be one compound and one single element, and this single element is more reactive than the compound. อ่าโอเค When you have an element that is more reactive than the original compound, อืม this single element will go and take place. โอเคขออ่านก่อนโอเคกูเข้าใจละ It will take the place of one. Okay, see, if this is the at least fuel. Do you know what fuel is? combustion Like is a chemical reaction which substance combined with oxygen to release energy right? And just now somebody said heat. That is correct. Okay, so combustion the firemen put out the fire. reaction They try to take away one of these. The fire needs all three. For example, if you take
เดี๋ยวกูว่ากูควรจะจด vocab หน้ารู้เอาไว้ว่ะ vocab หน้ารู้เอากระดาษมา vocab หน้ารู้ที่กูยังไม่รู้ combustion okay If a fireman uses water, the water in this then check the right to see if water vapor. Okay, remember when walking, this is how to identify if you combine single double related. you're gonna have to identify นะอะไรก็ได้บวก oxygen เท่ากับ carbon dioxide บวก water โอเคกูไม่เข้าใจฟังก็ได้ This is what to see if it has carbon plane uses there, stealing away the heat from the fire. Okay, plus the water covers all the fuel, and the fire doesn't have access to the fuel anymore if it's covered with water. So in a fire needs all three. Okay, but in this chemical reaction, heat is not a substance. That's why we don't see the word heat there. Instead, you see oxygen, and the one on the left is fuel. But fuel can be changed. It doesn't always have to be C3H8. There are many types of fuel. You've heard of oxygen. You've heard of gasoline. You've heard of diesel. You've heard of I don't know if you've heard of jet fuel. Okay, for the airplanes, jet fuel. They're different from the gasoline in the car. You can't use car gasoline to power it. Okay, the airplane uses something called high octane gas. Okay, high octane. I don't know if you've heard of like or something in the TV sometimes. There are certain types of fuel that give much more energy when they're burned, and high octane fuel is one of them. Okay, super efficient fuel that gives a lot of energy. Okay, so you have propane, butane, hexane, pentane. There's so many types of fuel. So what you have to look for in this reaction is oxygen. Does it have oxygen? And is the other one a fuel? Okay, usually fuels will have carbon and hydrogen in them. Okay, so look for the fuel to see if it has carbon and hydrogen, and then look for oxygen on the left. Okay. Oxygen ขอบคุณมาก So okay, for me, I decided to put it as if you want that these days, and I wasn't able to teach the balancing with other classes duration of the test. Test is on the 19th. โอเคจบบท2เข้าใจอยู่ไปบท3ไหนดูคุณที่ดูซิมีอยู่2คนใครก็ไม่รู้เป็นบอทหรือเปล่าก็ไม่รู้จริงๆไม่ค่อยอยากเปิดหน้าตัวเองเลยเนี่ยหน้ากูดูโซมมากเลยปิดเลย yes When the record comes on, did you hear the sound? Okay, right. Okay, all right. Okay, this is chapter 12, lesson 3. Energy change in color to gold. This can be exactly 4 that you need. Is powder. The blue was one of the difference of the reaction, right? The one under the blue. There's a new compound. Different elements have different amounts of protons, and some protons and neutrons in like a particle exchange to a nucleus. But if you combine chemical bonds for what do? Say that they come on more stable. Both bonds are there and go apart from each other, right? They just move apart, and you won't have your new substance. So if you want to have a new substance or a new compound, it's how these bonds. Okay. Chemical energy is basically energy that has energy and food you eat. And let's say for example that by 8 or 9 p.m. you don't go to bed, then your brain starts telling you I'm hungry, and that is why sometimes we eat a fourth meal. Anybody eaten a fourth meal before? Breakfast, lunch, dinner. Yeah, breakfast, lunch, dinner, and then something before bed. Yeah, you guys are still nice. At least you eat only a snack. When I was in university, it was a true fourth meal. My friends would be inviting me out. I was ready for bed. Like my parents like raised me to sleep by 9 or 10, And I was in bed, and all of a sudden the light would flip on. I was in a dormitory when I was in university. All of a sudden the light would flip on. I was like, what? And my friend would be like, Fred, why? Me guy. Huh? Me guy. I looked at the time. Yeah, could. Are you serious? Like, yeah. So we went out. University life. Oh my goodness. So we went out and we had another meal at midnight. Okay, we had like meal and guy was like, amazing meal. We came back at evening. What the? Okay สอนได้แล้วเสิร์ช activation and energy รู้จักแล้ว exothermic กับ endo ใช่ไหม endo รู้ exo เดี๋ยวก่อนนะขอดูนี้ก่อน activate energy กับ exo อันนี้คือต้องendo คือเก็บ exo คือปล่อยอันเนี้ยมาปั๊บที่นี่ก็คือแบบมานิดนึงแล้วเขาก็ปล่อยแล้วก็ไปเลยโอเค energy release แล้วก็ energy absorb ข้างบนมีอะไร neurothermic exo โอเคอันนี้คือเป็นการเพิ่ม
เพิ่มของคือก็เพิ่ม surface area เพิ่ม temperature เพิ่ม concentration คืออะไรนะ concentration increase the concentration faster of the chemical reaction. Oh shit. Spend any homework time after homework. Okay, surface area, temperature, concentration, pressure for gases, catalysts, inhibitors. Okay, so just note this down. If you increase the surface area, it happens faster. Okay, if you increase the surface area, the reaction happens faster. Okay, number 2, if you increase the temperature, the chemical reaction happens faster. Number 3, มึงสอนแค่นี้ใช่ไหม increase the concentration, the reaction happens faster. เชี่ยโอเครู้เรื่อง concentration เนี่ย concentration what is concentration what is concentration concentration is fuck how much substance mixed with other substance อ๋อเข้าใจแล้วความเข้มข้นเพิ่มความเข้มข้นของสสารโอเค understandable continue Number 4, break it up and down onto constant alkaline. Let me just finish this. Okay, low time such as digestion. enzyme okay living cell โอเคเรียนเสร็จแล้ว1 บทคุณทำ activity ไหมคนดู0 คนอยากแก้ไม่หน่อยมันต้องได้มันต้องตั้งได้ไม่ใช่เหรอว่ากี่นาทีชิบหายแล้ว300 seconds 300 วิมันเท่าไหร่วะชิบหายแล้วกูจะแกล้งเล่นอ่ะไอ้สัตว์300 วิเท่าไหร่วะ5 นาทีเฮ้ย5 นาทีได้มึงกลับดูช่องใหม่ได้ every 10th intro be like what the fuck is this ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยนี่ล้อเลียน tense ไอ้สัสand I write 1 pixel card what the fuck the fuck okay understandable go for lesson 3 13 let's go Okay, did you hear the record button? Okay, alright, we're gonna start functions of this compounder. Moving on to the first question in compounds differ from mixtures. Okay, since the majority of you have already read how do substances and mixture differ substances คือ element อย่างเดียวปะคือ is element แล้ว mixture คือ element ชิบหายแล้วกูจดเอาไว้กูจดไว้ในหนังสืออะไรตอนติวกับไอ้เหี้ยแผ่วหนังสือนี้หรือเปล่านะหนังสืออันนี้หรือเปล่าเหี้ยดูอีกอันนึงที่math this is math this is math we have math oh my god จะเป็นไก่สุดเดียวอ่ะไม่รักกันไก่ไก่ได้เงิน
สับได้ดีเหลือเกินเลยโอเคกูไม่มี Node Sans แต่ช่างมันโอเคอันนี้ Solution Compare Contrast Homogeneous กูไม่มีจดจริงเหรอในหนังสือ Science so the Arabic กูอยากกูไม่มีจดดิโอเค substance โอเค heterogeneous mixture โอเคจบนะใช่ไหมแล้วกูโซ่ขอไปอ่ะทำไมเสียงไม่เข้าโอเคเข้าแล้วแพลวแกจำไอชีทรีวิวอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะไอบทที่มึงเคยรีวิวให้กูเคยขอให้มึงรีวิว chapter 13อ่ะอยากให้มึงส่งเป็นไฟล์ PowerPoint PDF หรืออะไรก็ได้มาให้หน่อยฮะ What do you mean วิชาอะไรก่อน Science ที่เราเคยติวกัน chapter 13กับ CMJ พวก mixture นู่นนั่นกูจำได้ว่ามึงติวแต่จำไม่ได้ว่าเนื้อหาข้างในเป็นยังไงแล้วได้เขาทำไอ้นี่ด้วยเหรอเขาไม่ได้ทำนะมึงทำบอกวันนั้นอะเฮ้ยหรือมึงเขียนสดวะไอ้ว่าไอ้ดูหนังสือพร้อมอยู่นะไอ้เหี้ยวันนั้นเหรอเฮ้ยแต่มึงลองไปค้นใน iPad มึงหน่อยกูจำได้ว่ามึงเขียนนานยังตั้งแต่สอบ subject and mixture ไอ้ chapter 13ไม่มีนะอยู่ไม่มีอ่ะอันนี้คือมึงหาแล้วหรือมึงพูดแบบช่างแม่งหาแล้วหาอยู่อ่ะโอเคทีว่ามีวัตถุติวไหมแล้วแต่มึงก็มึงบอกมึงจะไม่ติวไม่รู้ดิไม่รู้โอเคติวไปเลยก็ได้คือรู้อยู่แล้วนั่งอ่านไปมึงก็ไม่รู้อ่ะติวดีกว่า chapter 12กว่าแล้วนะอะไรนะ chapter 12กว่าแล้วนะ chapter 12กว่าอ๋อเสร็จแล้วนะอยู่พวกโอเคเดี๋ยวทวนใหม่ก็ได้เดี๋ยวเอา chapter 13เราจะบอกว่าตอนแรกคือไออ่ะคิดว่าตัวเองนั่งรีวิวดีกว่าใช่ป่ะแต่ว่าพออ่านไปอ่านมาแล้วตัวเองก็แบบอันนี้ก็รู้แล้วอันนี้ก็รู้แล้วอันนี้ก็รู้แล้วไอรู้สึกว่านั่งอ่านไปมันก็ไม่มีค่าอะไรก็เลยติวดีกว่าน่าแม่นกว่าเดี๋ยวไอส่งมีดไหมให้รักกันโอเคได้ตอนนี้เลยเนาะโอเคไปโอเคถือกำเนิดไลฟ์ใหม่เป็น proudtick.com ไม่กูจะไม่กูจะทำยังไงอ่ะไม่ remove อ่ะไม่ hide this add moderator ขอโทษทามกูจะ add moderator เป็นเพื่อให้มึงดูแลช่องกูมาคือกูขอโทษด้วยเฮียมันอยู่ปะไอ้ไทม์มันอยู่ดีปะไอ้ไทม์คือนายดำเนอะไอ้ทีมติวอยู่เหรอกำลังจะติวแล้วแต่ไม่คือกำลังจะติวกับเพื่อนแต่เมื่อกี้คือติวเองว่ามึงเก่งนะเนี่ยเคมีเหรอscience อ่ะก็ใช่ก็เคมีนั่นแหละกูเห็นอยู่นะใช่เราอวดอ่ะเราขี้อวดเห็นอยู่ว่าเคมีมึงอวดอะไรวิทยาศาสตร์ก็คือวิทยาศาสตร์ทุกอย่างคือวิทยาศาสตร์ What the fuck คือเรื่องนี้มึงไม่อยากฟังก็ได้นะเพราะมันไม่ได้เรื่องนี้ผมฟังแต่มึงอยากฟังก็คืออะไรไม่ฟังคือเขาก็บอกว่าเขาก็เรื่องกูที่ไปเห็นนู่นเพื่อนทำเพิ่งเข้ามามึงไม่คิดจะอธิบายเกินเลยคืออะไรวะไม่ต้องเป็นไรเล่าไปเดี๋ยว